This conference will now be recorded. Okay, today we are going to discuss about how to test the application. How to test the application. How to test the application in pega. This is the one thing we are going to discuss. Next one, live UI. Next one, live UI we are going to discuss. Next one, where am I? Where am I? Okay, this one I'm going to discuss. Simple things over there. Just like okay, this one 5 minutes, this one 10 minutes, and this one also like 5 minutes. Simple things. Okay, we will discuss now. Okay, how we can test the application in pega. See, after completion of your development, you need to test your requirement whether it is working or not. Yes or no, we need to test or not. Whether your requirement is working or not, like we need to test or not. Test చేయాలా లేదా అండి? To know how you tested, ఇప్పుడు దాకా ఎలా టెస్ట్ చేశారు చెప్పగలుగుతారా? To know how you tested. Action we are taken. Actions. And we are saving that one. Then the application will be open. When typing, we will check it. నో బ్రో. ఇప్పుడు దాకా మీరు చేసిన దానికి సార్ నా రిక్వైర్మెంట్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అని ఎలా టెస్ట్ చేశారు? How you tested? సో ఇది ఒక కాంపోనెంట్ గురించి అడుగుతున్నారా లేక ఎట్లా అసలు అప్లికేషన్ గురించి లేదు, అడుగుతున్నారండి? ఇప్పుడు దాకా మనం ఏమైతే మేము నిన్న శాంపిల్ వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేసాము, దాని తర్వాత కేస్ లైఫ్ సైకిల్ ని డిజైన్ చేసాము, దాన్ని ఎలా టెస్ట్ చేశారు అంటే either we executed the case type, yes or no? We executed the case type. ఓకే, అంటే ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ డిఫైన్ చేశారు, దాని తర్వాత వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్ యూ నీడ్ టు టెస్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. yes or no? You need to test from your end. Yes. You need to test from your end. How you did? You open that case type, you define that you open that case type and click on save and run. Now you can see your sample web pages. Or else what we did, either we can open the flow, either we can open a flow and then we can run that particular flow. అదేనా ఈ 2 కేసు ఇలానే మనం చేసింది? చెప్పండి మీరు. Yes, sir. So we did like that only, right? Now sir, like I opened my flow and then I executed the flow and then I executed the flow. So this is the one way and this is the one way. From your dev studio you test it like that, but in a real time point of view we cannot test like that. Okay, మనం రియల్ టైమ్ లో ఒక కేస్ టైప్ ని ఫ్రమ్ డిజైనర్ స్టూడియోలో ఇక్కడి నుంచి రన్ చేయము, అలానే ఒక ఫ్లో ను కూడా మనం రన్ చేయము. ఈవెన్ ఈ రన్ ఆప్షన్ అనేది ఉండదు. Okay, we cannot run the flows or we cannot run the case types from dev studio. Sir, then how we can test? Sir, how we can test యాప్ now? స్టూడియో. Okay, wait. చెప్తాను బ్రో. సార్ దెన్ హౌ వీ కెన్ టెస్ట్ అంటే ఏం చేయాలి, ఎలా టెస్ట్ చేస్తాము అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెస్ట్ యువర్ అప్లికేషన్, గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి లాస్ట్ సెషన్స్ లో ఉంటాయి అవన్నీ ఎలా చేయాలనేది కూడా లాస్ట్ సెషన్స్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తాము. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెస్ట్ యువర్ అప్లికేషన్, go to the web launch, web interface, and you can select either case manager or case worker portal. Okay, this is the way we can test our application. Okay, this is the we are a developer. What we need to do, we need to log in from administrator portal. Okay, we need to log in from administrator access group, and then you need to launch the portal, either case worker or case manager portal. ఏదో ఒక పోర్టల్ ని లాంచ్ చేయాలండి, either you can launch this one or you can launch case manager. ఇలా మనం లాంచ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? Now you can click on launch case worker. Okay, it will open one more tab. From here onwards we can test. Now here we can say whatever case types you defined in our local system,
whatever case type you define in our local system, we can see all the list of case types under all the list of case types under. Okay, whatever case types you defined here, we can see the list of cases under new అండి. మనం ఏమైతే కేస్ టైప్ ని ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం ఆ కేస్ టైప్స్ మొత్తం ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. Okay, when you are going to click on a new, here we can see if I defined 3 case types, I can see the 3 case type. Whatever case type I want to launch, whatever case type I want to run, okay, you need to click this one. Now we can see that sample web page. Now you can see the sample web page. Now I can enter the data. Now you can enter the data. Now launch this one. Now you can test. Okay, now మనము ఇంకా ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు అండి. Now you can enter the data. Okay, now click on submit. Okay, click on submit. Okay, this is the way we can test our application అండి. ఏదైనా సరే ఇప్పుడు మీరు ఈ స్క్రీన్ లో ఏమైనా చేంజెస్ చేశారనుకోండి, అంటే మనము ఇక్కడ నుంచి ఫ్రమ్ డెవ్ స్టూడియో, ఓకే, ఫ్రమ్ డెవ్ స్టూడియో ఇలా మన కేస్ టైప్ ను ఓపెన్ చేసో ఫ్లో ను రన్ చేసో ఇలా చేయము. ఓకే, we need to launch the portal and then wherever you modified in that screen, you need to test whether your changes are working or not. మనం ఏ స్క్రీన్ లో అయితే మనం మాడిఫై చేసామో ఆ స్క్రీన్ కి వెళ్ళి మన చేంజెస్ అనేది వర్క్ అవుతున్నాయా లేవా అనేది తెలుసుకోవాలండి. వర్క్ అవుతున్నాయా లేవా అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఇలా చేంజెస్ చేయాలన్నమాట, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అలానే సార్ ఇక్కడ వెబ్ ఇంటర్ఫేస్ అన్నారు కదా, మనకు రియల్ టైమ్ లో ఈ పోర్టల్స్ అన్నమాట లాంచ్ ద పోర్టల్ అంటాం. ఇంకా చెప్పాలంటే అంటే మనకి కేస్ వర్కర్, కేస్ మేనేజర్ అనేది బై డిఫాల్ట్ పెగా ప్రొవైడెడ్ ఫ్రీ డిఫైన్ పోర్టల్స్. రేపు క్లాస్ లో యాక్సెస్ గ్రూప్ గురించి ఇన్ డెప్త్ గా మనం డిస్కస్ చేద్దాము. రేపు క్లాస్ లో, రేపు ఈవినింగ్ సెషన్ లో మనము సేమ్ టైమ్ ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్, యాక్సెస్ రోల్ ఆఫ్ అబ్జెక్ట్ గురించి ఇన్ డెప్త్ గా మనం రేపు క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దామండి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఏముంటుందంటే ఇక్కడ కేస్ వర్కర్ ఆర్ కేస్ మేనేజర్ పోర్టల్, ఈ రెండు బై డిఫాల్ట్ పెగా ప్రొవైడెడ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ పోర్టల్స్ అన్నమాట. పెగా ప్రొవైడెడ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ పోర్టల్స్ అంటే మనకు రియల్ టైమ్ లో కస్టమైజ్డ్ పోర్టల్ ఉండేది, మనకు పెగా అప్లికేషన్ మన ఓన్ పోర్టల్ ఉండేది అనమాట. ఓకే, మన పోర్టల్ ఓన్ పోర్టల్ ఉండేది. మన ఓన్ పోర్టల్ ఉండేది, దాన్ని లాంచ్ చేసుకున్నాం మన అప్లికేషన్ సంబంధించింది. అంటే వాళ్ళు మీకు కేటీ అని ఉండేది, నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అని. వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మీకు చెప్తారు, ఓకే మన అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు లాంచ్ ద పోర్టల్. అలాంటి గుర్తుపెట్టుకోండి, వాళ్ళు ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, ఎలా టెస్ట్ చేస్తున్నారో యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ హౌ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ కేస్. అంటే నేను ఇప్పుడు కేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, నౌ ఐ క్రియేటెడ్ ద కేస్ అండ్ దెన్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ఎ డేటా ఇన్ ఏ UI. సార్ వై వీ నీడ్ టు టెస్ట్ యాజ్ ఎ డెవలపర్? మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాను, ఆ రిక్వైర్మెంట్ డెవలప్ చేశారు, యూ నీడ్ టు టెస్ట్ end to end whether your requirement is working as expected or not. Either positive scenario and negative scenario, you need to test end to end. You need to test end to end and end to end test చేయాలి, end to end టెస్ట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, ఎలా అంటే ఇలా లాంచ్ చేస్తామండి. ఓకే, లాంచ్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి అంతకుముందు మనం చెప్పాము ఫ్రమ్ యాప్ స్టూడియో. ఓకే, ఇలా మనం మాక్సిమం ఏమి చేయలే, వీ నీడ్ టు లాంచ్ ద పోర్టల్ అండి. ఒక మనం అంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు చూడండి, now I can move to app studio and then you can click on personal loan. Now you can see the case. Now here you can see the case. అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూడండి కాన్ఫిగర్ వి అని ఉంది కదా, ఇక్కడ ఇలా ఓపెన్ చేసుకొని కొంచెం అడ్వాంటేజ్, ఇది డెవలపర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే అడ్వాంటేజ్ అన్నమాట. ఒక ప్రాపర్ గా టెస్ట్ చేయాలంటే లాంచ్ చేస్తాము. ఇక్కడ ఏంది ఈ సెక్షన్ ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ సెక్షన్, ఒక ఏమన్నా మాడిఫై చేయొచ్చా, సెట్టింగ్స్ ఏమున్నాయి, ఇలాంటి కాన్ఫిగరేషన్ అనేది కొన్ని ఎక్స్ట్రాగా మనం చూసుకోవచ్చు. వీ కెన్ టెస్ట్ అవర్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఈ సెక్షన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఓకే ఏంటి డీటెయిల్స్ ఏమున్నాయి, ఇక్కడ దీంట్లో ఏమేమి కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నారు, ఓకే ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నారు, ఏ ప్రాపర్టీ కాన్ఫిగర్ చేశారు, ఇలాంటివి మొత్తం మనం చూడొచ్చు అండి. ఇంకంతే, కొంచెం అడ్వాంటేజ్ అనమాట. డెవలపర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ప్రాపర్ గా మనం టెస్ట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు లాంచ్ ద పోర్టల్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెస్ట్ అవర్ అప్లికేషన్, what we need to do, we need to launch the web interface.
Okay, we need to click on web interface. రేపు రియల్ టైమ్ లో కూడా సేమ్ ఇలానే ఉంటుందా సార్ అంటే రియల్ టైమ్ లో కూడా సేమ్ ఇంతే ఉంటుందండి. ఫ్రమ్ డెవ్ స్టూడియో చూడండి, ఫ్రమ్ డెవ్ స్టూడియో లాంచ్, ఓకే, లాంచ్ వెబ్ ఇంటర్ఫేస్. Launch web interface. Okay, launch web interface. Select either case worker or case manager portal. నేను పోర్టల్ అంటున్నానండి. ఓకేనా, బ్రాకెట్స్ లో, ఓకే, బ్రాకెట్ లో రాస్తున్నాను. రియల్ టైమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. రియల్ టైం అంటే మనం నిజంగా ఒక ప్రాజెక్ట్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు రియల్ టైం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. we need to select the కస్టమైజ్డ్ పోర్టల్. అంటే మన ఆ కంపెనీ ఏ క్లయింట్ కి అయితే వర్క్ చేస్తామో ఆ క్లయింట్ కి సంబంధించిన కస్టమైజ్డ్ పోర్టల్ ని లాంచ్ చేస్తాం. ఇది గుర్తుపెట్టుకుని బ్రాకెట్ లో రాస్తాను. మనము మీరు టెస్ట్ చేయాలంటే మనకు నార్మల్ గా అండి కేస్ వర్కర్ ఆర్ కేస్ మేనేజర్ లాంచ్ చేసి టెస్ట్ చేయండి. ఇక్కడ నుంచి నేను ట్రైనింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కదా అని కేస్ టైప్ ని ఇలా రన్ చేయడం, డైరెక్ట్ ఫ్లో రన్ చేయడం ఇలా చేస్తాను. మీరు అలా చేయొద్దు. మీరు అసలు ఫ్రమ్ డెవ్ స్టూడియో నుంచి ఏమి టెస్ట్ చేయాలి, యూ నీడ్ టు లాంచ్ ద పోర్టల్. ఏమైతే మీరు ఫ్లో క్రియేట్ చేస్తారో, ఏమైతే ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ చేస్తారో ప్రతిదీ కేస్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలా చేస్తేనే మీకు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇలా టెస్ట్ చేస్తాం. అలానే చూడండి, అంతకు ముందు చెప్పాము ఒక యూజర్ ప్రొఫైల్స్ క్రియేట్ చేసాము. నౌ దే కెన్ యూజ్ అవర్ అప్లికేషన్. ప్రీవియస్లీ వి created two operators. Okay, previously we created two operators. Like one is the user operator ID. See, now he can log into the application. What he can do? He cannot do anything. He can create a cases. Means he can use our application whatever we created. Now see, now he is going to create a case. Now he is going to enter the data. Now he is going to enter the data. Now he is going to enter the data. Now he can complete that case. Okay, he can do this type of activities. And చూడండి, తను ఈ కేసు క్రియేట్ చేశాడు. ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? తను. అంతకు ముందు మై వర్క్, ప్రీవియస్లీ under my work you cannot see anything. Now you can see one case. Okay, this is the case he created. Who? Manikanta 1. Now he is going to launch one more case. Okay, now Naveen Kumar 32. Click on submit. This case also with Manikanta 1. This case also with Manikanta 1. In his work list there are two cases pending from him. Okay, now I'm going to log off and log in from even Manikanta. Okay, Manikanta 2. And now see, he is the manager. Manikanta. Okay, now Manikanta 2, right? Okay, oh, Manikanta 2 also user access. Okay, I will change this one. 1 minute. Go to the records explorer. Now, okay, now organization operator ID. Okay, operator ID. Now open this Manikanta 2. Okay, what is the access we provided to Manikanta 2? User access. Now I'm going to provide access like a manager access. Okay, now log off and log in from Manikanta 2. Now log off and log in from Manikanta. Okay, now log off and log in from Manikanta 2. Now we can test. Okay, now he can test. Okay, under his work list nothing. Okay, there is no work pending from. Okay, one case is pending. In the munde create chesam. There is one case is pending from him. He can complete this case. Now see,
Now again he is going to create one more case. He is going to create one more case. Okay, now click on submit. There are two cases pending with him. There are two cases pending with him. How we can, how we will get to know? If you go to the my work, here we can see how many cases are pending with us. Okay, this is the way we can test the application. And any questions? Any questions? ఇక్కడ నుంచి మీరు ఎలానే చేయాలండి ఇలా ప్రాపర్ గా you need to launch the portal and then you need to test our application. Simple ఏం లేదు. Okay, just you can launch web interface like that. Any questions? Any questions? Okay, now చూడండి కేస్ మేనేజర్ కి కేస్ వర్కర్ కి తేడా ఏంటండి? కేస్ వర్కర్ అంటే సింగిల్ అండి, సింగిల్ అంటే కేస్ మేనేజర్ అంటే అండర్ మేనేజర్. Okay, some group of people will work, right? Manager can monitor, okay, who is working on and what case he is working on. This type of task he can monitor, and manager can access some more work list. Work list he can see is there any work pending with him, or else he can access some of the work baskets. అది మీ కమింగ్ సెషన్స్ లో వస్తుంది. వర్క్ బాస్కెట్స్ అనేది కూడా యాక్సెస్ చేసుకుంటాడు. అలానే reports, manager can create his own reports, manager can create his own team, and manager can see how many cases user 1 is working on, how many cases working on user 2, like that he can monitor. Okay na Satya? సో వన్ మోర్ థింగ్ అండి, ఇప్పుడు సపోజ్ లైక్ ఇక్కడైతే 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, కేస్ మేనేజర్ అండ్ కేస్ వర్కర్ అని చెప్పి. ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ ఓన్లీ కేస్ మేనేజర్ ఉంచి కేస్ వర్కర్ మనం రిమూవ్ చేసేయచ్చా, లేదా 2 ఆప్షన్స్ మ్యాండేటరీ ఉంటాయా? అది రేపు క్లాస్ లో మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ ఆల్, టుమారో క్లాస్ యూ విల్ గెట్ టు నో. ఓకే, ఓకేనా? టుమారో క్లాస్ యూ విల్ గెట్ టు నో. ఓకే, తను అడిగినట్టు ఓకే బ్రో నాకు ఎన్ని అవసరం లేదు. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు షో కేస్ వర్కర్ ఆర్ కేస్ మేనేజర్. Okay, I want to show only case worker only, or I want to show only case manager only. Okay, tomorrow class you will get to know everyone. అందుకే రేపు క్లాస్ లో యాక్సెస్ గ్రూప్ హౌ వీ కెన్ అచీవ్ తను అడిగినట్టు ఎలా అచీవ్ చేస్తాం అంటే బై యూజింగ్ యాక్సెస్ గ్రూప్ ద్వారా అచీవ్ చేస్తాం. ఓకే, రేపు క్లాస్ లో చూస్తారు అది అంటే. ఓకేనా సత్య గారు? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఇప్పుడు నేను గౌరవ్, could you please remove this one? I don't want to show this gender property under salary info screen అని చెప్పానండి. ఓకే గౌరవ్, నాకు ఈ జెండర్ అనే ప్రాపర్టీ ఇక్కడ ఉండకూడదు, రిమూవ్ చేయమన్నాను యాజ్ పర్ నౌ న్యూ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చెప్పండి. ఎవరైనా సరే, శశిధర్ కావచ్చు, ఎవరైనా ఏం చేయమంటారు? రాజా? I think we need to go to section and remove this property from that section. సూపర్ సూపర్. ఏమంటున్నారు? ఏ సెక్షన్ చెప్పింది? కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏ సెక్షన్? క్లాస్ లో రూల్స్ అవి క్రియేట్ చేసాం కదా సార్, ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ అక్కడ డిలీట్ చేయాలి. సి యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై అండి. చూడండి, నేను రిక్వైర్మెంట్ ఇది ఇచ్చాను, జెండర్ అనే ప్రాపర్టీ రిమూవ్ చేయాలి యాజ్ పర్ మై న్యూ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. Okay, now you are telling that bro, okay, we created one section, right? I will search. Ikkadante simple. Kana real time la etla? Okay, this screen developed by some different person, Ravi. Ravi developed this screen. Okay, Ravi, could you please tell me what is the section name? Why? Because I want to remove one of the property from this particular screen. We cannot ask like that. ఓకే, రవి కంపెనీ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు అనుకో, రవినే డెవలప్ చేశారు, రవి కంపెనీ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు అనుకో, దెన్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై? ఓకే, జెండర్ ప్రాపర్టీ ఉండాలి, నాకు హారిజాంట్ వర్టికల్ లో కనిపిస్తున్నాయి కదా మేల్ అండ్ ఫీమేల్. ఐ వాంట్ టు అరేంజ్ దీస్ టూ థింగ్స్ అండ్ హారిజాంటల్. ఇక్కడ లైన్ బై లైన్ ఉన్నాయి కదా, ఈ రెండింటిని ఒక లైన్ బై లైన్ ఇలా ఉన్నాయి కదా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో ఐ వాంట్ టు షో టూ ప్రాపర్టీస్. దిస్ ఈజ్ మై రిక్వైర్మెంట్ అని చెప్పాను. దిస్ ఈజ్ మై రిక్వైర్మెంట్ అని చెప్పాను అండి. Yeah, Now, I think we need to identify. Yes, I think we need to check the call flow check చేసి చేయాలి. I think లేదండి, అయితే ఎలా అంటే బై యూజింగ్ లైవ్ UI.
By using live UI, we can identify. అంటే మనం అడగం కదండి. ఈవెన్ మన టీమ్మేట్ అయినా సరే, మన టీమ్మేట్ డెవలప్ చేసినా సరే మనం అడగం కదండి కామన్ గా. ఓకే చూడండి, బై యూజింగ్ live UI. Live UI is the one of the debugging tool. By using live UI, we can identify. Okay, we can identify the which section it is belongs to, or which flow action it is belongs to, or which property it is belongs to. Belongs to at the runtime. At the runtime. రన్ టైం అంటే సార్ ఇక్కడ రియల్ టైం అంటున్నారు, రన్ టైం అంటే ఇదేనండి. మనం ఎంటర్ చేస్తాం చూడండి, దీన్నే రన్ టైం ఎన్విరాన్మెంట్ లాగా అనుకుంటాం మనం. ఓకే, యూజర్ కెన్ పెర్ఫార్మ్ సమ్ యాక్షన్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ స్క్రీన్, దీన్నే రన్ టైం అంటాం. ఇప్పుడు నేనే చెప్పాను, కుడ్ ప్లీజ్ రిమూవ్ దిస్ ప్రాపర్టీ, ఆర్ ఐ వాంట్ టు షో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ 2 ప్రాపర్టీస్. సార్ మరి ఎట్లా? మనం అతన్ని అడగలేము, ఎవరైతే డెవలప్ చేశారో తనకు కాల్ చేసి అడగలేము, మన టీం మెంబర్ అయినా సరే మనం అడగలేము. యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై యువర్ సెల్ఫ్. లేదా ఇక్కడ కేసు డీటెయిల్స్ ఉంది సార్, బై డిఫాల్ట్ ఇవన్నీ మనం చేసామా? మీరే థింక్ చేయండి, మనం ఏం చేయలేదు కదా, చేయండి చెప్పండి, మీరే చెప్పండి, మనం చేసామా అండి ఇవన్నీ? లేదు, ఆటోమేటిక్ గా వస్తున్నాయి. నౌ యూ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై హౌ ఇట్ ఈస్ కమింగ్. They told to modify this form, or else when I'm going to submit this form, some validations, some validation rule it is calling. I want to know what type of validation they called. ఎవరో చెప్పరు, ఈ వ్యాలిడేషన్ కాల్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఎంట్రీ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఏమి ఇచ్చినా సరే ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ సమ్ ఎర్రర్ మెసేజ్. నౌ యూ వాంట్ టు చెక్ what type of validation they called. As a developer, you need to identify yourself అండి. మీ ఓన్ గానే మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఎవరు చెప్పరు మీకు. ఎందుకంటే మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్, ఎవరినైనా అడిగినా కూడా మినిమం తనకి ఇది తెలీదు, ఇతను ఎలా వచ్చాడు, 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ అంట, ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారండి. అడగొచ్చా అంటే మీరే థింక్ చేసుకోండి. మినిమం 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి తనకి లైవ్ UI ఎలా చేయాలో తెలియదు, ఇక్కడ ఏ రూల్ కాల్ అవుతుందో కూడా ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నారు, అలా క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేస్తారు. ఇమ్మీడియట్ గా మన జాబ్ కే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, మన ఓన్ గానే ఏదైనా ఐడెంటిఫై చేయాలి. when I'm going to submit the form, it is calling some validation rule. Sir, when I'm going to submit the form, there is some activity or data transform it is calling, I want to identify. Sir, when it is loading the screen, we are calling one data transform and activity. వాళ్ళు చెప్పొచ్చు, Gaurav, could you please check, could you please open the data transform, okay, while loading that screen and do the changes. Like that they will tell. They will not tell the data transform name, they will not tell the activity name, they will not tell the validation rule name. While submitting the form, we are calling one validation rule, there you can add one more validation. అంటే ఏంటి? మీ ఓన్ గా మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి, లేదా ఈ సెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, లేదా ఈ ప్రాపర్టీ ఎక్కడ ఏ క్లాస్ లో ఉంది చెప్పండి, ఈ ప్రాపర్టీ ఏ క్లాస్ లో ఉంది చెప్పలేరు. You don't know and which class they created, and which version they created, this okay section. Version అంటే ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ మండే క్లాస్ కానీ ట్యూస్డే క్లాస్ కానీ తెలుస్తుంది మీకు. ఇవన్నీ ఎక్కడ క్రియేట్ చేశారో కూడా తెలియదండి మీకు, ఎలా క్రియేట్ చేశారో తెలియదు. సార్, how we will get to know them? Sir, how we will get to know all these things? You need to identify yourself. How? By using live UI. అందుకే నేను ఏమన్నా లైవ్ UI ని ఒక డీబగ్గింగ్ టూల్ అన్నాను. ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇక్కడ మీకు ఒక సర్కిల్ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఉంది, ఇక్కడ గీర్ ఐకాన్. దీన్ని ఏమంటామంటే ద వే ఆఫ్ కాలింగ్, గీర్ ఐకాన్ అంట, గీర్ ఐకాన్.
you can click like that, it will open, it will expand. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక సింబల్, ఇక్కడ మౌస్ ఓవర్ ఇవ్వగానే ఒక సింబల్ ఉంది ఇక్కడ. అంటే ఏది ఇక్కడ ఈ సెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయాలనుకుంటే జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి. ఇక్కడ కరెక్ట్ గా ప్రాపర్టీ దగ్గర ఇక్కడికి ఒకసారి వచ్చేసేయండి. ఇక్కడ మీకు ఒక షూట్ సింబల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, షూట్ సింబల్ లాంటిది. ఇక్కడ యూ కెన్ క్లిక్, ఫస్ట్ ఐకాన్ ఉంది కదండి, దీన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇది క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆ రూల్ ఓపెన్ అవుతుంది. చూడండి, నౌ ఐ ఓపెన్ ది సెక్షన్ and then what they told to remove this property. I removed and saved. అంటే నా చేంజెస్ వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా ఐ వాంట్ టు చెక్. ఓకే, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ప్రాపర్టీ రిమూవ్ చేయమన్నారు, రిమూవ్ చేశారు. సార్ ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ చేయడానికి లేదు కదా, మరి ఎట్లా అంటే అగైన్ యూనిట్ టు రిమూవ్ ద లైవ్ UI. ఈ లైవ్ UI మళ్ళీ రిమూవ్ చేయాలంటే ఎట్లా? అగైన్ ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే లైవ్ UI అనేది రిమూవ్ అవుతుంది. Now you are in the same screen, you did some modifications. Again, no need to run from beginning onwards. Just go to the actions and refresh. Now see, remove అయిందా లేదా? Now identified అండి. Oh, section in this class they created. మళ్ళీ చూపిస్తారా సార్? Okay, చూపిస్తాను. Okay, in this class they created. Okay, this is the rule. And in this version they created. Again I am going to modify. Okay, again I am going to modify. Sir, each and every line, two properties I want to show. Each and every line I want to show two properties. Now again go refresh. Again I am going to create a case. నేను ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ కూడా నాకు లైవ్ ఇక్కడ సెక్షన్ ఏంటి ఇలా ఉన్నది. ఓకే, could you please modify this second when I am going to enter two characters, when I am entering two characters, when I am coming out, immediately I want to throw some error. Means I am expecting minimum 10 characters you need to enter. This is my expectation. ఎవరు చెప్పరు పర్సనల్ ఇన్ఫో సెక్షన్ కి వెళ్ళి మోడిఫై చేయమని. నౌ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. ఎక్కడ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? ఇక్కడ ఒక గీర్ ఐకాన్ ఉందండి. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొక ఐకాన్ ఉంది కదా, ఎక్కడే దేన్నైతే మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలనుకుంటున్నారో ఇలా మౌస్ ఓవర్ చేయండి. ఇన్సైడ్ ద సెక్షన్ లోనే, ఇన్సైడ్ ద UI లోనే ఇక్కడ ఇలా క్లిక్ చేసుకోండి. ఇలా మౌస్ ఓవర్ చేసి క్లిక్ అనుకొని ఈ ఒక షూట్ సింబల్ అని ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేయండి. దీని మీద క్లిక్ చేయగానే ఇది ఓపెన్ అవుతుందండి. Now you can do the changes based upon your requirement. You can do the changes. Go to the presentation. Now I am going to give minimum characters 10. Now as per my requirement, now I am going to give the minimum characters 10. Now I gave. Again, now you want to test whether your changes are working. Again, you can remove the live UI. And refresh. You did some changes, your changes are working or not, you need to refresh. Now చూడండి, లేదు మళ్ళీ సార్. yes, చూడండి, again you want to, sir, you could please modify this one. లేదా ఈ ప్రాపర్టీ ఏ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేశారు సార్? I want to know, sir, what on which class they created the property. Okay, again click on live UI. ఇక్కడ ఇలా క్లిక్ చేయండి అండి. ఓకే, ఇంకొక సర్కిల్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఈ సైడ్ నుంచి, ఈ సర్కిల్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏ క్లాస్ లో ఏది, వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ నేమ్ అండి? ఫస్ట్ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీ. ఆ ప్రాపర్టీ ఎక్కడ ఉన్నది? పర్సనల్ ఇన్ఫో స్క్రీన్. అలానే వాట్ ఈస్ ద కంట్రోల్ టైప్? సెక్షన్ ఇన్పుట్ కంట్రోల్. అదే కానీ ఈ ప్రాపర్టీ మీద ఇలా క్లిక్ చేశారు అనుకోండి, నౌ ఇట్ విల్ ఓపెన్ ఏ ప్రాపర్టీ. Sir, what you are going to do? You are not going to do anything. It is simply you are opening. ఈ ప్రాపర్టీ ఈ క్లాస్ లో ఉందా? ఏమన్నా కాల్ చేశారా? ఎక్స్పెక్టెడ్ మినిమం లెంత్ మ్యాక్స్ ఇలాంటి ఏమన్నా వ్యాలిడేషన్ ఏమన్నా కాల్ చేశారా? ఇలాంటి ఐడెంటిఫై చేస్తారు. వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ? టెక్స్టా. అందుకే ఇది మనం టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేసిన, ఇంటీజర్ ఎంటర్ చేసిన, కాంబినేషన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ అండ్ ఇంటీజర్ ఎంటర్ చేసినా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. లేదా సార్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ అనే బటన్. మీరు అనుకోవాలి, సార్ నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇస్తున్నాను, ఇమీడియట్లీ ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఏజ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది సార్. కమింగ్ సెషన్స్ లో చెప్తానులే. ఇక్కడ ఏమన్నా కాల్ చేస్తున్నారేమో. అండ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, దే ఆర్ కాలింగ్ సమ్ రోల్. గో హియర్ అండ్ ఇంకొక సర్కిల్ ఉందండి ఇక్కడ ఇంకొక సర్కిల్ ఉంది. ఇక్కడ చూసారా, ఇంకొక సర్కిల్ గీర్ ఐకాన్ అంటారు. ఇక్కడ
క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడే ఓపెన్ అవుతుంది, ఇక్కడే ఆ ప్రాపర్టీ ప్యానల్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓ ఈ ప్రాపర్టీ మ్యాండేటరీ ఫీల్డా కాదా? ఓ లేదు. ఓ ప్రెజెంటేషన్ లో ఏమైనా కాల్ చేస్తున్నారా? లేదు. యాక్షన్స్ లో ఏమైనా కాల్ చేస్తున్నారా? ఓహో ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నారు. ఇలా డీబగ్ చేయాలి. మనం ఎవరిని అడగాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఓకే సార్, నేను సెక్షన్ ఓపెన్ చేసి సెక్షన్ లో కూడా ఇలా చెక్ చేసుకోవచ్చా? ఎస్, యూ కెన్ చెక్. సెలెక్ట్ దట్ ప్రాపర్టీ. సెలెక్ట్ దట్ ప్రాపర్టీ, గో టు ద ప్రెజెంటేషన్. ఏంటి మ్యాక్స్ అండ్ మినిమం లెంత్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా? ప్లేస్ హోల్డర్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా? ప్రెజెంటేషన్ కి వెళ్ళండి, యాక్షన్స్ కి వెళ్ళండి. ఓకే, నేను ఎప్పుడైతే జెండర్ ఇలా ఇది డూ యూ హ్యావ్ పర్సనల్ లోన్ చెక్ బాక్స్ చెక్ చేయగానే సార్ ఓకే ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్, పర్సనల్ లోన్ డీటెయిల్స్ అని వస్తున్నాయి సార్. సార్ హౌ ఇట్ ఈస్ కమింగ్? ఓకే, ఐ వాంట్ టు నో. సెలెక్ట్ ద ప్రాపర్టీ, select the property, go here, select that property, go to the actions. Okay, what is the rule they are calling? What are the rules they are calling? Observe. అలానే సార్ మీరేమన్నారు? ప్రాపర్టీస్ ఐడెంటిఫై చేస్తామన్నాం. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ ఐడెంటిఫై చేశాను. ఆ ప్రాపర్టీ లెవెల్లో ఏమేమి కాల్ చేస్తున్నారో చూడగలుగుతామని చెప్పాను. అలానే సెక్షన్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తామన్నాను. ఆ సెక్షన్స్ లో ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీ దగ్గర ఏమేమి కాల్ చేస్తున్నారో ఆ సెక్షన్ మాడిఫై చేయాలన్నా చేయొచ్చు అని చెప్పాను. ఇంకోటి ఏం చెప్పారు సార్? ఫ్లో యాక్షన్ అన్నారు కదా. ఎస్, ఫ్లో యాక్షన్ కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తామన్నారు. చూడండి ఇక్కడ అంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఇలా ఉంది కదా, ఈ యారో ఉండేది, ఈ యారోని ఇటు సైడ్ వచ్చేసండి. ఈ సెక్షన్ లో ఈ డైనమిక్ లేఅవుట్ లో ఏమేం ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి? ఓ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇలా ఉన్నాయి. ఓహో ఇది సెక్షనా, ఇది మన సెక్షన్. ఓకే, ఇదేంటి? ఇది ఫ్లో యాక్షన్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఫ్లో యాక్షన్. ఇక్కడ మీకు ఇక్కడే కనిపిస్తుంది. ఏదైనా ఇక్కడ క్లిక్ హియర్, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే నౌ ఇట్ విల్ ఓపెన్ ఏ ఫ్లో యాక్షన్. Now it will open a flow action అండి. Now it will open a flow action. ఇది ఫ్లో యాక్షన్. ఓకే, ఏంటి? ఓకే, ఈ ఫ్లో యాక్షన్ లో సైడ్ ఈ సెక్షన్ కాల్ అవుతుందా? ఓకే వెళ్ళండి. ఇదేదో వ్యాలిడేషన్ కాల్ అవుతుందా? ఏ వ్యాలిడేషన్ కాల్ అవుతుంది? ఆ వ్యాలిడేషన్ ఓపెన్ చేయండి. ఈ బుల్లెట్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ వ్యాలిడేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఏ వ్యాలిడేషన్ కాల్ చేస్తున్నారు? నా రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఇంకొక వ్యాలిడేషన్ ఏమన్నా కాల్ చేయాలా? అలా థింక్ చేసుకోండి. ఓకే, గో టు ద యాక్షన్ స్టాప్. ఇన్ యాక్షన్ స్టాప్ okay, what they are calling? Pre-processing, either data transform call చేస్తున్నారా, యాక్టివిటీ కాల్ చేస్తున్నారా? కమ్ డౌన్, పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్. ఎన్ని నెక్స్ట్ వీక్ లో తెలుస్తున్నాయి అండి, ఎన్ని మీకు నెక్స్ట్ వీక్ లో తెలుస్తాయి. పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్, వెదర్ దే ఆర్ కాలింగ్ ఎనీ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్, whether they are calling any data transform activities like that, we need to debug it. Okay, ఏం చేస్తారు? సింపుల్ గా you are identifying the rule, you are opening a rule, and then in that rule what are the rules you are calling? లైక్ వ్యాలిడేషన్ రూల్స్ ఏమైనా కాల్ చేస్తున్నారా? డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ కాల్ చేస్తున్నారా? ఓకే, యాక్టివిటీస్ కాల్ చేస్తున్నారా? ప్రాపర్టీ లెవెల్ ఏమైనా కాల్ చేస్తున్నారా? సెక్షన్ లెవెల్ ఏమైనా కాల్ చేస్తున్నారా? ఇలా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అండి. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ లైవ్ యూఐ? ప్రతి రోజు అండి లైవ్ యూఐ మినిమం మనం ఒక 50 సార్లు ఓపెన్ చేస్తాం. ఏదైనా ఒక టాస్క్ ఇవ్వగానే ఇదేదో మాడిఫై చేయమన్నారు, ఇలా క్లిక్ చేయడము, ఇలా ఓపెన్ చేయడము, ఇలా చేస్తామండి. ఒక 50 టైమ్స్ మినిమం. Any questions about live UI? Come on, any questions about live UI? Any questions, Andy? Everyone, Satya, Raja, Revati, Venkat. Is there any questions? Everyone clear, right? Yeah, clear, bro. Yes. Okay. Yes, sir. Okay. Sir, now next one అండి. కరెంట్ నా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉందండి? కరెంట్ నా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉన్నది? సార్ ఇదేంటి వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉందా? క్వశ్చన్ అర్థం కాల. వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇంకా చెప్పాలి, టెక్నికల్ గా చెప్పండి సార్. టెక్నికల్ గా అడిగితే ఏమన్నా చెప్పగలుగుతామేమో. కరెంట్లీ ఆన్ విచ్ అసైన్మెంట్ మై వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ అవైలబుల్? ఇలా అడిగితే చెప్తారా? నా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కరెంట్ ఏ అసైన్మెంట్ దగ్గర ఉన్నది? చెప్పండి అండి, ఏమి కాదు, కాన్ఫిడెంట్ గా, తప్పైనా సరే ఏమి కాదండి. కరెంట్ నా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ అసైన్మెంట్ దగ్గర ఉంది? ఒకసారి అసైన్మెంట్ అని కూడా తెలియలేదు సార్. ఓకే, ఏ స్టెప్ దగ్గర ఉన్నది? పర్సనల్ లోన్. పర్సనల్ లోన్ లోనే. పర్సనల్ లోన్ లో ఎక్కడ ఉన్నది? అడ్రస్ దగ్గర సార్. అడ్రస్ దగ్గర. అడ్రస్ అంటే మీరు ఏమనొచ్చు?
ఈ అడ్రస్ దగ్గరే ఉన్నది. ఈ అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంది? పర్సనల్ ఇన్ఫో స్టెప్ దగ్గర ఉన్నది. అవునా కాదా అండి? చెప్పండి. ఓకే, చూడండి నా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఏమనాలంటే అండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇలాంటి ఇప్పటి నుంచి తెలియకపోయినా కూడా నేర్చుకోండి, ఏం కాదు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏంటి, ఇది కేస్ టైప్ అండి. ఇప్పుడు నా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ లో దీంట్లో ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయండి? ఇదొక స్టెప్, ఇదొక స్టెప్, ఇదొక స్టెప్. Okay, in this step contains these many properties. Okay, in this step contains ఇది స్టెప్ నెంబర్ అనుకోండి. ఓహో, మన వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ మై వర్క్ ఆబ్జెక్ట్? ఇక్కడ కనిపించేది ఆ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ పక్కన కనిపించేది వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్టేటస్. ఓకే, ఫైన్ సార్. దాని తర్వాత పర్సనల్ ఇన్ఫో ఉంది కదా సార్, ఇక్కడ ఏంటి? ఓకే, నా వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కరెంట్ ఈ స్టెప్ దగ్గర ఉన్నది అనొచ్చా? ఈ స్టెప్ దగ్గర ఉంది అనొచ్చా అండి? పర్సనల్ ఇన్ఫో అనే స్టెప్ దగ్గర ఉంది అనొచ్చా? సార్, పర్సనల్ 1 స్టెప్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? ఇది ఒక స్టెప్ నెంబర్ 1, ఇది ఒక స్టెప్ నెంబర్ 2, ఇది ఒక స్టెప్ నెంబర్ 2. దాని తర్వాత స్టెప్ నెంబర్ 3, స్టెప్ నెంబర్ 4. అంటే ఇక్కడ ఒక బీజీసీ ఇన్ఫో, దాని తర్వాత వెండర్ ఇన్ఫో. ఇంకా ఏమన్నంటే అసైన్మెంట్ షేప్ అనే దగ్గర ఉన్నాను. అంటే అసైన్మెంట్ ఇది ఈ స్టెప్ ని ఏమంటాము? అసైన్మెంట్ అంటాము. సార్, మీరు అసైన్మెంట్ అని ఎందుకు అంటున్నారు? నేను చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే, నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ఏ ఫ్లో. నేను ఏం చెప్పాను నిన్నగాక మన క్లాస్ లో? Okay, this one we can call as a starter shape. This one we can call as a vent shape. This one we can call as a incoming connector for this particular assignment shape. This one we can call as a outgoing connector for this particular assignment. అంటే దీని అసైన్మెంట్ అని అంటామా లేదా బ్రో? ఎవరు అని చెప్పండి. వెంకట్, అసైన్మెంట్ అంటామా? ఇదొక అసైన్మెంట్, ఇదొక అసైన్మెంట్. ఎన్ని అసైన్మెంట్లు ఉన్నాయండి ఈ ఫ్లోలో? 3 assignments. అసైన్మెంట్. ఈ అసైన్మెంట్ దేనికి సంబంధించింది? పర్సనల్ ఇన్ఫో. అసైన్మెంట్ దేనికి సంబంధించింది? ఎంప్లాయీ ఇన్ఫో. ఇలా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సార్, ఎందుకు ఐడెంటిఫై చేయాలి? కరెంట్లీ వేర్ మై వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ అవైలబుల్. సార్, వై వి నీడ్ టు ఐడెంటిఫై లైక్ దట్ అన్నది చూద్దాం. ఎందుకు ఐడెంటిఫై చేయాలి? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ వేర్ యామ్ ఐ? ఓకే, ఇప్పుడు శశిధర్ అనే అతను కస్టమర్ అనుకోండి. శశిధర్ అనే కస్టమర్. ఓకే, నవ్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సమ్ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్. ఒక సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నాం. ఓకే, మనందరం ఒక సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నామండి. శశిధర్ while submitting the screen, I'm getting some error. Like that, he send one screenshot. ఏ స్క్రీన్ లో ఉన్నావు, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూ వస్తున్నాయని ఒక కస్టమర్ ని మనం అడగగలుగుతామా రియల్ టైమ్ లో? నిజంగా చెప్పండి మీరే. చెప్పండి మీరే. We cannot ask like that. మనము ఓన్ గా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. తన స్క్రీన్ షాట్ పంపిస్తే ఆ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఉండిద్ది, లేదా ఆ స్క్రీన్ దేనికి సంబంధించిన స్క్రీన్, అలా ఐడెంటిఫై చేయాలి. సార్, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి చెప్పినంత మాత్రాన మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతామా? ఎస్, ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ దట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్, దెన్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై. సార్, when that particular customer is facing some issue, first of all you need to check ఆ ఇష్యూ అనేది మన లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో ప్రీ ప్రొడ్ కావచ్చు, ఎస్ఐటి కావచ్చు, యుఐటి కావచ్చు, డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు, వెదర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు రీప్లికేట్ దట్ ఇష్యూ ఆర్ నాట్. లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ఫస్ట్. ఏ స్క్రీన్ లో ఆ ఇష్యూ వస్తుంది, ఏ స్క్రీన్ లో ఇష్యూ వస్తుందో మీరు ఆ స్క్రీన్ కి వెళ్ళి మీరు ఏదో అతను ఏమైతే పెర్ఫార్మ్ చేశాడో యాక్షన్స్, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ మీరు పెర్ఫార్మ్ చేసి, ఏ బాబు వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రీప్రొడ్యూస్ దట్ ఇష్యూ, కుడ్ యు ప్లీజ్ చెక్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్ అగైన్ అని మనం రిప్లై ఇస్తామా లేదా అండి? చెప్పండి మీరే. సార్, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్, కుడ్ యు ప్లీజ్ చెక్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్, లైక్ దట్ వీ కెన్ టెల్ ఆర్ నాట్. జనరల్ గా చెప్తామండి, అవునా కదా? ఓకే, మళ్ళీ తను ఏం చేస్తాడు, మళ్ళీ రిప్లై చేస్తాడు, రే స్టిల్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ at that time. How you are going to debug? Currently on which assignment your work object is available, or which step your work object is available? Currently in which step or which assignment your work object is available? Student, currently which step or which assignment your work object is available?
ఓకే, ఇక్కడ రాస్తానండి. ఓకే, రాస్తాను. బై యూజింగ్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఓకే, ఇలా రాసేస్తాను. వేర్ యామ్ ఐ సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. ఇది వేర్ యామ్ ఐ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డీబగ్గింగ్ టూల్. వేర్ యామ్ ఐ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డీబగ్గింగ్ టూల్. By using where am I, we can identify the work object position. Means in which position at the runtime. Means in which assignment shape or which step which step work object is available. Okay, in which step work object is available, you can identify at the runtime. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. దీన్ని కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద డీబగ్గింగ్ టూల్ అంటాం. ఎందుకంటే మన కస్టమర్స్ ఏం చెప్పరు ఏ అసైన్మెంట్ దగ్గర ఉంది, ఎక్కడ స్టక్ అయిందని. మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాము, ఎలా ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాము? ఇక్కడ యాక్షన్స్ లోకి వెళ్ళండి. వేర్ యామ్ ఐ అంతేనా? ఇక్కడ ఇది వేర్ యామ్ ఐ ఇది తీసేసండి. Okay, where am I? Now click on where am I. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి అండి, కరెంట్ మన వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ అసైన్మెంట్ దగ్గర ఉంది? పర్సనల్ ఇన్ఫో. ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు? Our action flow is రెడ్ కలర్ యారో. based upon the arrow. Okay, based upon the arrow అని చెప్పాలండి. ఓకే, now see, now I am going to enter. Okay, now I am going to enter. Okay, now click on submit. Okay, now click on submit. Okay, currently where my work object is available? Alrin. See, how many assignments successfully completed? 2 assignments. 2 sir. 2 assignments. 2 assignments. ఇలా అంటే ఏంటి? మీరు అలా రాగానే అసైన్మెంట్ స్టెప్ నెంబర్ 1 లో పర్సనల్ ఇన్ఫోలో దేర్ ఈస్ నో ఇష్యూస్. ఎంప్లాయీ ఇన్ఫోలో నో ఇష్యూస్. సాలరీ ఇన్ఫోలో ఏమైనా ఇష్యూ ఉందేమో ఇక్కడ మనం చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇష్యూ వస్తుంది కదా, ఇలా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. Again, you can click on like that. Now go here also, go here and check where am I. ఇక్కడ ఉన్నదా? Where am I? By using where am I, you can identify in which step or which assignment or work object is available at the runtime. This is also, we can say that debugging tool, one of the debugging tool. Okay, any issues for these 3 things and whatever we discussed today? Any issues? ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయండి? చాలా స్లోగానే వెళ్దాము. ఓకే, కొంతమంది ఇంకా ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయలేదు కావున నో వరీ అన్నమాట. ఓకే, నో వరీ. నెక్స్ట్ 1 వీక్ వరకు నేను ఇంకా చాలా వెరీ బేసిక్ థింగ్స్ చెప్తానండి. మీరు ఏమైతే ల్యాబ్ లో ఉన్నారో అందరూ కంప్లీట్ చేసుకోండి. యాజ్ సూన్ యాజ్ ఫుల్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఏముంది, బట్టి పట్టేసేయండి. ఈ సెంటెన్స్ బట్టి పట్టలేరా చెప్పండి?
బట్టి పట్టేసేయండి, దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసుకోండి అంతే. ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసుకోండి. ఇది కూడా ఇదేంటి వేరియమ్మాయి, దాన్ని బట్టి పట్టేసేయండి, ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసుకోండి. ఎందుకు టెస్ట్ చేయాలనుకో ఇక్కడ అనుకోండి, ఎందుకు టెస్ట్ చేయాలి మన అప్లికేషన్ ని? ఒక రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారము. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైనా ఒక ప్రొడక్ట్ పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు, లేదా ఒక ప్యాంట్ ఒక టీ షర్ట్ కొనేటప్పుడు మనం టెస్ట్ చేస్తాం. మీరే థింక్ చేసుకోండి, కరెక్ట్ గా ఫిట్ అవుతుందా లేదా అన్నది. కరెక్ట్ గా ఫిట్ అవుతుందా లేదా మనం టెస్ట్ చేస్తాం. టెస్ట్ చేసిన తర్వాతే కొంటాం. ఇక్కడ కూడా అంతే. యు ఆర్ ఏ డెవలపర్, యు కంప్లీటెడ్ ద డెవలప్మెంట్ before releasing your functionality to some other people. Means before assigning to the testing people, you need to test from your end also. మీరు డెవలప్ చేసిందాన్ని మీరు టెస్ట్ చేయాలి, అది వర్క్ అవుతుందా లేదా అన్నది. ఎలా టెస్ట్ చేస్తాము? వెబ్ లాంచర్ లేదా వెబ్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా ఇలా టెస్ట్ చేస్తాము. ఇలా ఏదో ఒక పోర్టల్ అని లాంచ్ చేయాలి. ఇలా లాంచ్ చేసి మనం టెస్ట్ చేస్తాము. ఏమన్నా మాడిఫికేషన్ చేయమన్నారు, ఆ సెక్షన్ లో ఏదైనా మాడిఫికేషన్ చేయమన్నారు, ఆ సెక్షన్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము? లైవ్ వివై అనేది ఆప్షన్ ఉంది కదా, లైవ్ వివై ద్వారా ఓపెన్ చేస్తాము. ఆ ప్రాపర్టీ ఎక్కడ ఉందో, ఏ క్లాస్ లో ఉందో తెలుసుకోవాలి, లైవ్ వివై ద్వారా ఓపెన్ చేస్తారు. నేను సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు సమ్ వ్యాలిడేషన్స్ కాల్ అవుతున్నాయి, ఎలా కాల్ అవుతున్నాయి? ఆ వ్యాలిడేషన్స్ అనేది ఎలా కాల్ అవుతున్నాయి? ఫ్లో యాక్షన్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ వ్యాలిడేషన్ ట్యాబ్ ఉంది కదా, అక్కడ మనం చూస్తే తెలిసిపోతుందేమో. ఓకే యాక్షన్స్ లో ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లో డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ యాక్టివిటీ ఉన్నది. అందువల్ల కాల్ అవుతుందా? దీనివల్ల మనకి డేటా అనేది సెట్ అవుతుందా? ఎవరైనా మాడిఫై చేయమన్నారనుకో, ఈ స్క్రీన్ కి సంబంధించిన ప్రీ ప్రాసెసింగ్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ చెక్ చేయి, లేదా పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఓపెన్ చేసి చెక్ చేయి, పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ యాక్టివిటీని ఓపెన్ చేసి చెక్ చేయమంటారు. ఫ్లో యాక్షన్ ఓపెన్ చేయండి. ఇవన్నీ అక్కడ ఉంటాయి. కమింగ్ క్లాసెస్ లో మీకు తెలుస్తుంది. పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ యాక్టివిటీస్, డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్స్, పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ యాక్టివిటీస్, ప్రీ ప్రాసెసింగ్ యాక్టివిటీస్, డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్స్, వ్యాలిడేషన్స్ అనేది ఎన్ని కమింగ్ సెక్షన్స్ లో మీకు తెలుస్తుందిలే అండి. ఇలా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలా? ఇలా ఒక్కసారి ఓవర్ వ్యూ. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ అయిపోయింది, ఓవర్ వ్యూ తీసుకోండి. ఈ క్లాస్ లో ఏం చెప్పాడు ఇతను, నిన్న క్లాస్ లో ఏం చెప్పాడు ఇతను? కండిషనల్ డిస్ప్లే చెప్పాడా? కండిషనల్ డిస్ప్లే ఏం చెప్తాం మనము? ఇక్కడ మీరే అనుకోండి. డూ యూ హ్యావ్ ఏ ఎగ్జిస్టింగ్ లోన్, డూ యూ హ్యావ్ ఏ పర్సనల్ లోన్ అన్నాను. when I'm going to check the check box, I want to show some properties here. I want to show some properties, loan account number and existing loan amount, your per month EMI. These are the details I want to capture from you. Why? Because you have a personal loan. Based upon your personal loan balance and current EMI and rate of interest, I want to provide a new loan to you. That's why I want to capture from you. ఇలా క్లిక్ చేయగానే ఈ ప్రాపర్టీస్ వస్తున్నాయా? ఎలా వస్తున్నాయి? ఏమన్నా వెన్నర్ రూల్ ఏమన్నా క్రియేట్ చేస్తారా? సింపుల్ గా నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను, మీరే థింక్ చేసుకొని మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉంటుందో థింక్ చేసుకోండి. చిన్న సినారో ఇలా అడుగుతాను. I have some customer details screen. In the customer details screen, I have layout number 1, layout number 2, layout number 3, layout number 4. Based upon the first layout property, one of the property value. Based upon the first layout property value, I want to display conditionally some of the properties in the second layout and some of the properties in the third layout. Completely I want to hide fourth layout. How you are going to achieve in ఇలా అడుగుతారండి. మీరే చెప్పండి. నేను ఇదే ఒక సినారియో లాగా అడిగా. How you are going to achieve this requirement? మళ్ళీ చూడండి. I have some customer details screen. 2 minutes. Okay, I have some customer details screen. In a customer details screen, I have 4 layouts. Okay, based upon the first layout property value, one of the property value, I want to hide or I want to display some of the properties in layout 1, layout 2 and layout 3 and entire layout I want to display based upon the first layout property value. How we can achieve? Think చేసుకోండి, ఎలా అచీవ్ చేస్తాము చెప్పండి. So by using when condition. Okay, by using when condition. Perfect. Okay, now you are going to create when condition. Next one. చెప్పు కాన్ఫిడెంట్ గా.
Sir, I will create one vendor role based upon my first layout property. Okay, fine. After that, I will call my vendor role in a fourth layout and some of the properties under second layout, some of the properties under third layout. అంతే కదండి, సరిపోతుందా లేదా? చెప్పండి మీరే, ఎవరు అండి, అవునా కదా? ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇలా ఇలా థింక్ చేసుకోండి. ఓ నిన్న చెప్పాడు కదా కాన్సెప్ట్, ఎలా అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో. ఇప్పుడు నేను అడిగా సేమ్ ఇంతే అడుగుతారు. I have some customer details screen. Okay, I want to conditionally display some of the properties under fourth layout or entire layout I want to hide. Third layout, entire third layout I want to hide. Some of the properties I want to hide under fourth layout. అన్నప్పుడు సార్ నేను ఒక వెండర్ రూల్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఆ వెండర్ రూల్ నేను ఎక్కడైతే ఏ ప్రాపర్టీస్ అయితే నేను కండిషనల్ గా హైడ్ చేయాలనుకుంటున్నానో లేదా డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నానో ఆ ప్రాపర్టీస్ దగ్గర నా వెనక వెండర్ రూల్ కాల్ చేస్తాను. అంతేనండి. ఓకే, కుడ్ యు ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ కేస్ మేనేజ్మెంట్. మిమ్మల్ని అడగొచ్చు, ఏ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కేస్ టైప్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్. సింపుల్ గా ఏదో ఒకటి చెప్పండి. ఏ ఇన్ మై అప్లికేషన్ వి హావ్ ఏ లోన్ కేస్ టైప్. What you are going to do? Sir, how many stages are available? How many steps are available? How many stages are available? How many steps are available? You can explain. Sir, we have one case type is available, loan. In a loan case type, we have a document collection, document verification, approval, and money dispatched. These are the 4 stages are available. Under document collection, again we have a different okay, steps are available. Personal info, employee info, and salary info. Here we are capturing this type of, after that we configured some of the properties in the personal info, salary info, and employee info. Like that you can explain. Could you please explain about class structure? For that discuss చేసాము. Could you please explain about your class structure, how it is looking like your class structure? Yes, in my class structure contain 5 layers are available. What are the different 5 layers? Sir, organization level layer, division level layer, unit level layer, framework level layer, and implementation level layer. Implementation and framework level. Yes, what is the difference between framework level layer and implementation level layer? And what you are going to do in the organization level layer? Very confident. Hey, could you please tell me how it is looking like your organization level layer? Name adutaru. Yes, this is my organization. RBC is my organization. City is my organization. SP is my organization. Like that you can explain. Okay na? చూడండి, మీరే మీరు స్టార్ట్ చేయండి. నేను యాక్చువల్గా నా ప్లాన్ ఈ రోజు నేను ఇంకా 1.5 hours తీసుకుని రేపు మార్నింగ్ కూడా